Батюшка с нами. У нас все зашли. Можно начинать? Да, всех пустил. Хіба що зайдут вот люди, которые сейчас на встречу находятся. Тогда они в время встречи зайдут. Там, ты ж смотри. Да, я только в настройках хочу. Stäng av när du pratar. Vad sa du? Nej, det var ingenting. Jag bara ska se så att alla är inne här nu. Vänta lite innan alla kommer in så börjar vi snart. Сколько у нас зашло? Все зашли? Пока 14. Ну, давайте, наверное, начинать, потому что уже сегодня все-таки понедельник, и есть какие-то вопросы, может, у людей. Поэтому они будут подходить по мере. Ну, все знают, все заинтересованы в работе, поэтому будем начинать. We will then slowly begin our weekly meeting. Regarding people that will come in, well, they come in and enter on free will, but we need to begin. Доброе утро. Сегодня 17 августа. Good day, everyone. We have the 17th of August today. Я очень рад всех вас видеть. And I'm very pleased to see you all today. Сегодня мы проводим совещание без президента. Президент находится в Амстердаме на переговорах. We will be having meeting today without the president of the foundation, as he's on meeting in Amsterdam for the moment. Поэтому работаем по программе, обычной программе, но я попрошу, вот, чтобы мы не сильно всегда конкретизировали все вопросы и не сильно вот раздували свои 5-10 минут, чтобы это было коротко и понятно всем. We will go after our usual program today, and not to make it too long, 5-10 minutes each. Any questions, any announcements to make, and we will proceed further work in detail. Will be proceeded in the working group. На экране у нас посольство Украины в Королевстве Нидерланды. In the picture we see the. В котором проводит переговоры наш президент. We see the building that our president is having meeting today in Amsterdam. Сегодня мы, как всегда, начинаем с нашего главного объекта духовного
это строительство собора в Швеции. И что мы сделали за эту неделю, я даю слово отцу Ивану. We will begin with our main project for the moment, and it's building church construction in Sweden. And I will give the word to our father Johan. Ага. Господин Иоанн, надо будет, чтобы вы включили микрофон, пожалуйста, чтобы мы Здравствуйте, слышали. О, всем здравствуйте, благословенного дня всем. good day, Извиняюсь, everyone. с голосом что-то не так, болею. Вот, ну, Панечка, немного так, чтобы вы вот дали нам короткую э, информацию. ну, я очень рад, Происходило. что с Божьей помощью мы двигаемся вперед. Господь дает нам новые дни, где мы... что-то пропала картинка. Нет, сейчас Вот. будет картинка. Где мы движемся вперед с Божьей помощью. Как бы сейчас у нас идет подготовчий процесс к таким административным вопросам храма, создания громады, так как мы вот ознакомливались с нашим священноначалием, вот, изучали службу, догматы, как правильно открывать приходы в других странах мира. Оливер, переводите, пожалуйста, чтобы В понимали. сущности, в Швеции у нас, как бы, я смотрел... Отец Иван, извините, пожалуйста, вы, когда говорите, дайте на перевод время, чтобы Хорошо, Оливер хорошо. все могли услышать вашу речь. Чуть быстро, я не успел все занотировать себе. Могли бы вы чуть-чуть короче? С Божьей помощью движемся так поэтапно. Сейчас у нас идет административный такой процесс открытия храма, так как создание громады. With God's help, we're moving forward with the project, and with the administratively help and the creation of working groups for the projects is moving forward. Так как громада, она играет большую главную роль строительства храма, так как все будет оформляться на громаду в Швеції, тому що окрім громади, це буде Українська православна церква в Швеції, і вже початок этого этой истории, початок этого проекта, это идет с громады, да, и Оливер, плюс мы изучаем более... Отец Иван, дайте Оливеру переводить. Ага, да-да. As the community is very important, and it's a solid ground of this, not only this project, but in a whole. And to be building a Ukrainian Orthodox Church in Sweden. Накануне дня мы смотрели литургию, прямую трансляцию, ознакомливались с уставами Украинской православной церкви. And we've been doing live translations regarding services and regarding the project, and we've looked into the actual jurisdiction, the documentations regarding this project. З догматами Української православної церкви, з службами, з ієрархами і священноначаліями. And work done with the heads of the Orthodox Church and regarding the project itself. Yes. Опять же, повторюсь, що громада, она відіграє важную роль в строительстве храма, так как всегда мы хотим что-то создать, начинается с там
коллектива, да, вот, и тому подобное. Вот у нас в коллективе то есть громада, и на фоне этой громады мы сейчас делаем с Божьей помощью проект, где будем, згідно проекту, уже строить храм. And regarding the community, a firm ground is formed, the project in the community, and it is very important. It's an important structure of the process, and we form it from the basis and up. Так как в Украине у нас есть действующие документы, как статут, это паспорт церкви, статут. В Швеции, опять же, чуть по-другому, там как бы получается культовая споруда, но мы изучаем это все и с Божьей помощью движемся дальше, чтобы уже начать строительство нашего собора. We learn regarding the regulations and regarding the documentations for the project to be able to proceed in construction of the church in Sweden. Мы проделали большую работу, вот, и дальше делаем, вот, ознакомливаемся с разными звичаями, то есть канонами церкви, с богослужением церкви. Вот, у нас идет трансляция каждое воскресенье, так что всех запрошуем сюда смотреть нашу трансляцию. And we learn regarding the church basis, the Orthodox church basis, how the services and so on. We have every Saturday live translations of the service, and everyone that are interested are very welcome to join us and to participate in the service through Zoom. We had last week a meeting, live translation on Zoom. Где мы подробно изучаем, подробно объясняем и поэтапно разбираем литургию, вечернее богослужение и каноны церкви. Where we learn, we watch, we participate in the service, in the evening services, and we are able to learn from it. Вот. Ну и все, что мы проделали на этой неделе, вот, показано на картинках, смотрели фильмы, смотрели богослужение, вот. И всегда будем двигаться дальше, чтобы более подробно изучать, более подробно транслировать. And we will learn from the live translations that we do to do it better, to do it bigger each time, and everyone are welcome. Ну и очень уже хочется делать трансляцію, эти богослужения уже в нашем збудованому храмі первоверховних апостолів Петра і Павла в Швеції. And it's a big honor. We would like to already make our translations of the services in our church in Sweden. That would be our main goal, to do it in our church, and that would be something very big. Ну и в этом всем пусть Господь благословит наши труды, в этом всем пусть Господь поможет нам осуществить нашу идею, осуществить наш проект строительства храма. And may God help us in our project, the people, everyone in our project regarding church building, construction of church in Sweden. Ну и заключается в том, чтобы когда мы будем вместе, когда будем стремиться к добрым делам, к добрым намерениям, то всегда Господь будет с нами. When we will move forward in a good mind, God will always keep his side beside us and will always walk beside us and forward with us.
как Господь говорил, что добрые дела творите и спасайте свои души. Вот именно добрыми делами мы будем делать благие намерения и в том самом будем направлять людей к истине, к спасению, к тому, чтобы люди приходили к Богу. And we make good deeds not only for our body but for our soul. Think about our soul, to save our soul and to make good deeds. Ну и пусть Господь благословит всех нас в сегодняшнем дне и добиться этой цели, чтобы завершить благополучно наши действия, наш проект и все наши благие намерения. And God bless us, God bless our good deeds, everything that we do for everyone else, and God bless our project so that we will move forward as fast as possible. Thank you. Спасибо, отец Александр. Дякую. Отец Иван нам рассказал о том, что мы делали на этой неделе. Я подытожу. Мы приступили, точнее, приступаем с завтрашнего дня. Будет создана группа по работе над храмом. В эту группу входит отец Иван, входит наш новый партнер Ольга Мольченко, которая будет непосредственно заниматься документацией этой громады, документацией, созданием статута этого храма. И то есть мы уже движемся в документальном направлении. Мы получили со Швеции все необходимые документы для регистрации храма и религиозной организации в Швеции. Оля. This was an example. This was a summary of what we did last week, and a group has been formed regarding this project. And in this group, we have Father Jan and Olga Molchenko. Olga Molchenko is the person that has the responsibility regarding documentations of the project. And we've already got achieved our documents regarding from the matters from Sweden regarding registrations of religious of church in Sweden. So we're moving forward. Видите, мы сейчас движемся в направлении храма, мы движемся быстро. Мы не затягиваем, то есть только была служба, мы получили благословение от митрополита на это. И сразу же мы начали движение в сторону, в этом направлении, то есть документальное, именно административный процесс, о котором говорил отец Иван, пошел. Я думаю, на этой неделе мы подготовим уже устав и подготовим документы на громаду. The work has been done and is going forward. Last week we had service and we had Metropolitan wishing this project and us to move forward. Documentation, the administrative work is moving forward and everything is going in a good way, and we're moving forward fast. Я хочу, чтобы все вопросы в фонде решались так же быстро, как мы сейчас решаем с отцом Иваном все вопросы по строительству храма. And we would like all the questions, all the projects, every mission in the foundation to move forward as fast as this project is moving forward, together with Father Jan regarding a church construction in Sweden. Я приглашаю отца Иоанна завтра на группу. Будет он, Ольга Мольченко, я, Оливер. Будем рассмотрим документы, которые у нас есть, что нам необходимо сделать, план, график, вот все как положено.
Я попросил бы вас тогда согласовать время, на которое вам было бы удобно. And I invite Father Jan to a meeting tomorrow in the working group regarding documentations and the administrative work. And in the group we have Jan, Father Jan, Olga Morchenko, Alexander Chepinski, Oliver, and the administrative work regarding documentations in the group. Давайте столько уже часов, где-то с 11, да. С утра я, 11:00. Все, да, с я 11 часов. записал. And the working group will take place tomorrow after 11 o'clock Ukrainian time. Давайте 11, полдвенадцатого. Почему? Потому что у нас группа завтра, в 10 часов у нас группа по мероприятиям благотворительным, Мгм. а где-то на 11:30, наверное. Хорошо, хорошо. Вот так. The group will be having its meeting tomorrow at 11:30 because at 10 o'clock we have another group meeting and work to be done regarding festivals and our other project. So 11:30. Первый вопрос. Ну и второй вопрос у нас – это мероприятие благотворительное в Одессе. У нас присутствует Юрий Борщенко. Our second project is the charity project in Odessa, Yuri Bashenko. Нет, Юрия Борщенко, наверное, нет. Он, наверное, сегодня встречается. Давайте я за него. На этой неделе мы провели встречи в Одессе с мэром города, с руководителем области и со спортивными объектами. Встреча была. Это стадионы, для того, чтобы выбрать стадион для организации соревнований благотворительных, которые финансируют. There was, regarding this meeting last week, we had a meeting with the regional leaders as well as the mayor of the city, and meeting with local organizations and the state regarding the tournament where it will be held and the festival. And different objects were looked into and to be picked the suitable one, so to say. Сегодня будет принято решение, на каком стадионе мы будем заниматься, проводить фестиваль, проводить спортивные соревнования. And today we will be picking in regards to which stadium the festival and the tournament, football tournaments will be held. Поэтому вот сегодня, я так понимаю, мы еще не можем дать точно бюджет, потому что еще не собраны все цифры. Why we cannot give the exact budget today is because the exact amount is not announced yet. Все основные направления, все основные мероприятия уже согласованы, и есть черновой план. Regarding the festivals, everything is already concluded and there is already a draft made for the plans and the projects. Теперь мы работаем уже конкретно с организацией этого мероприятия, и мы сможем в этом случае, на этой неделе, я думаю, уже будет готов план, готово все, что необходимо. Оксана, коротко, 2 минуты, расскажите, что вы готовите. And the organization part will be done, I think, next week. По фестивалю. Regarding the project. And we have Oksana, which will be telling us a bit more short summary regarding the project and the work that has been done so far last week. Добрый день, меня зовут Оксана Михайленко, и я представляю проект «Сердце новой Украины». Good day, everyone. My name is Oksana Mikhailenko. I present the project Festival New Ukraine. И в данном проекте собраны все основные направления и форматы
массовых мероприятий семейного типа, как фестивали, ярмарки, спортивные события и концерты. And the project is including family-friendly festivals, that's music festivals, food, the Ukrainian culture, and so on. Наша цель – помочь Украине в решении социальных проблем путем сбора средств для благотворительных мероприятий. Our goal is to help Ukraine's social programs, social health, to gather money for charity programs. А также представить различные направления украинской культуры, спорта, кухни и творчества. And to show the Ukrainian culture in sport, culture itself, the all-over culture in Ukraine. И также привлечь внимание общественности к тем областям, где необходима помощь в решении социальных проблем в Украине на данный момент. And to differentiate the social programs in a way that which city, which region needs the help most, and to pick that one and help it. А также наш проект направлен на поддержку украинских производителей, творческой молодежи, малого бизнеса, спортсменов и талантливых детей. And as well to help small businesses in Ukraine, little kids, artists themselves that are themselves producers, and so on. Более детальная информация есть у моей коллеги в презентации Софико, если можно. Оксана, мы сегодня не будем. Почему? Потому что мы вам еще не дали точное размещение, площадку, на которой вы будете размещаться. И это мы дадим на этой неделе. Сегодня будет принято решение, и тогда я вам дам человека нашего из фонда в Одессе, который вам поможет с замерами, со всеми необходимой вам информацией. Хорошо, спасибо. И вы тогда уже доложите конкретно в привязке к этому месту. Хорошо, будем ждать. Хорошо? Спасибо. We will move forward with, because the area, you have not got the information yet regarding the area and where the festival tournaments will be held. We will give our person here in short regarding the city of Odessa, in which location it will be. And then you can calculate after that area, after you will be knowing the exact structure and the integrity of the area, and you will be able to calculate based on that. Третья тема, к которой мы переходим, это строительство и ремонт дорог в Украине. The third theme, we have road constructions and renovations in Ukraine. На сегодняшний день, вы, наверное, это знаете, состояние дорог в Украине очень плохое. As everyone knows, today, I think everyone are already informed regarding the roads in Ukraine. Я хотел бы дать слово нашему шведскому партнеру, который участвовал в обследовании дорог Украины, который участвует в работе нашей со шведскими компаниями, которые мы планируем привести в Украину и при помощи новых технологий построить дороги и отремонтировать старые, чтобы по ним можно было ездить. And I want to give the word to our volunteer, which made the examinations, the tests on the Ukraine roads to see the quality of the roads, as well as testing overall construction of the roads, and which were with the companies and attracting companies with the European standards and qualities of constructing roads in Ukraine. Я даю слово Кристеру Мелину. I will give the word to Christer Mellin. Где у нас Кристер? Sorry, jag glömde. Christer Melin, svensk representant i Diamond of Ukraine, och jag tänkte berätta lite om svenska vägar.
Skulle du kunna ta det på engelska också för att vi har många engelsktalande? Okay. My name is Christer Melin. I'm Swedish representative of Diamond of Ukraine. And I would like to tell you a little bit about Swedish quality roads. Меня зовут Кристер Мелин, я репрезентую Диамант Украину в Швецию и хочу озвучить состояние дорог в данный момент. I should have had pictures, but it didn't work so well. But when Swedish roads are built, they are supposed to last over 50 years. And the first small renovation with only the top layer should be after 5 to 8 years. Дороги, которые построены, они должны иметь качество такое, что должны держаться 50 лет. Первоначальные ремонты, которые вообще должны, какое может быть, это только может быть завершено после 5-8 лет. И это только снятие первого слоя, вот пары миллиметров там первого слоя. Это единственное, что должно быть, но это только после 5-8 лет. När man bygger vägar så är det otroligt viktigt. When you build roads, it's extremely important on how you put the material, and what kind of material you use. Когда строим дороги, очень важно, какой материал мы используем и как мы его соединяем. Это очень важно. Och för vad är det, två år sedan så gjorde 2 years ago the foundation together with the Swedish company made the analysis, as you can see on these pictures here, and this was analyzed by the Swedish licensed analyze company. Совместно фундация 2 года назад фундация сделала тесты украинских дорог совместно с компанией шведской, которая имеет лицензию на проверки качества дорог. And these analyses has shown that it has been cheated in the material. So when you use bad material, you have to renovate the road very, very soon. И показано было проверкам, что был обман, когда была построена дорога, потому что не так было сделано, качество было совсем не то, какое было нужно. And the foundation have with a number of press conferences shown this, but the authorities has not been listening. And one cause of this could be that the main director of Ukrainian roads was corrupted, which his arrest 2 weeks ago is showing. И было сделано несколько мероприятий, то значит, были встречи, были конференции сделаны лайв на телевидении. Много было сделано, но ничего не пошло вперед. Возможно, это вот соединено с коррупционными действиями, которые мы видели 2 недели назад, когда Новака заарештовали. And the conclusion is that the foundation can together with Swedish experts and companies in the future help Ukraine with building good quality roads. Фундация совместно с шведскими компаниями может помочь Украине в построению качественных дорог.
And these Swedish companies, they are also willing to invest in Ukraine and contribute to Diamond of Ukraine in its work. И эта компания тоже хотят заинвестировать в Украину для дальнейших действий в Украине, работы, проекты в Украине, помочь фундации и так далее. This was what I wanted to show and tell, that I have been myself in some Ukrainian roads, and it is, I'm very sad for the Ukrainians who have to drive on some roads, and I hope that the foundation together with partners can in the future help Ukraine. Я был на этих дорогах, видел эти дороги, и да, я соболезную людям, которым надо ездить на них, но фундация совместно с компаниями шведскими может помочь Украине в строительстве новых дорог, качественных дорог. So that was something about Swedish roads and Ukrainian roads, and how the future can be better. И это насчет дорог украинских, шведских совместных сотрудничеств, и как можем это сделать в будущем. Спасибо. Спасибо, Кристер. Я вот еще дополню Кристера, что, может, вы многие знают, многие не знают, что 2 недели назад был арестован в Польше, был арестован бывший председатель Укравтодора Новак. And I will just note that 2 weeks ago, thank you, Krister, but 2 weeks ago was announced the arrest of the heads of the road constructions in Ukraine, Novak. К нему мы обращались с тем, чтобы сделать качественные ремонты в Украине, качественные ремонты существующих дорог и построить новые дороги, используя шведские технологии. Компания Blomqvist наш партнер. And this is the person whom we addressed to before regarding the construction of new roads projects in Ukraine and to renovate the Ukrainian roads, but together with the company Blomqvist from Sweden. But nothing happened. Они даже были готовы построить какую-то дорогу километров 10-15 бесплатно для того, чтобы Украина увидела, какое качество дороги. And we were even prepared together with the Swedish company to construct an example for free, no charges, just an example of how the road should look like and the quality, how it should be built. Но Укравтодор обиделся, что какие-то шведы будут его учить строить дороги. But the company under the name Ukravtodor got very upset because they didn't want anyone else to show them in regards to how the construction of roads should be done and the quality of the roads. Но он не сказал, что шведы 52 года строят эти дороги, и эти дороги не ломаются. But Sweden construct roads 52. These construct roads for 52 years, and they do not crumble. They do not get destroyed after 1-2 years. Я в частности говорю о компании Blomqvist, которая 52 года строит дороги в Швеции, и которые эти 50 лет их не надо ремонтировать. What I'm talking about are the roads that the company Blomqvist are building, and they are at the place they were for 50 years, and you do not have to rebuild them. И Укравтодор заявил, что это дорого для нас, и поэтому мы будем своими силами ремонтировать и строить. Ukravtodor announced that the road is very expensive for us, and we will do it our own way with renovations and so on. Но оказалось, что те деньги, которые Укравтодором вложены в эти дороги, сейчас эти дороги требуют ремонта опять. И
the summary is that the money that Ukar-Avtodor put in the roads, they got destroyed, and they have to put even more in. И в итоге это получается в 2-3 раза дороже, чем построили бы шведы. And in the end result is that with all the money put in, and even more that has to be put in, the amount that will be spent is even more than that if the Swedish company, Sweden, with the foundation, was constructing new roads in Ukraine. Те исследования, которые вот проводила Диамант Украина на украинских дорогах, показали, что Автодор занижает марку материалов, то есть покупает более дешевые материалы, меньше слой ложит, тот, который положено. И, в общем-то, на этом зарабатывает руководство Автодора. Коррупция. The examinations, the tests that were made by the Foundation Diamond of Ukraine on the Ukrainian quality of the roads showed that the materials used were not correctly used. It was cheaper made, not the propositions that there should be. They were not putting as much of the details that should be in the road. That they used cheaper materials, so to say, and that way on their money on corruption. Новак приехал в Украину бедный, будем говорить так, по меркам Европы, но уехал богатый, как арабский шейх. We can say that Mr. Novak came to Ukraine as a very poor person, if we look at the European standards. But when he drew off from Ukraine, he was rich as an Arabian sheikh, for example. И на сегодня он арестован в Польше, и по нему открыто уголовное дело по этим вопросам. And for now, he's in Poland, arrested, and with the top as for corruption. He was arrested for corruption in Poland. На этом примере мы видим, что в том, что в Украине нет дорог, виновата коррупция. And this is an example regarding why we don't have any roads in Ukraine, because there is corruption. На встрече в Давосе, на экономическом форуме, президент Украины Владимир Зеленский поставил цели для Украины стать одной из ведущих стран в Средней, в Центральной и Восточной Европе. And on the economical forum, President Zelensky of Ukraine had the goal to put Ukraine in the center in Europe. Диамант Украины готов помочь Украине в этом вопросе. And the Diamond of Ukraine is willing to help in this matter. И поэтому одна из тем, которые мы разрабатываем для Украины, это строительство и ремонт дорог в Украине. That's why one theme of the project is road constructions and renovations of roads in Ukraine. Мы готовы привлечь на Украину иностранные компании, которые будут заниматься строительством и ремонтом дорог, создадут в Украине свои филиалы и научат украинцев правильно строить дороги. We're willing to attract companies from abroad, from Sweden, for example, to construct, renovate roads in Ukraine, and to teach locally how it's done and how they should do it. Украинцы мне могут возразить, сказать, ну у нас тоже есть строительные компании, которые имеют современное оборудование, имеют современные технологии и так далее. Я просто на одном маленьком примере приведу. Строилась дорога Днепропетровск-Запорожье. The Ukrainian people can
have some regards in this matter, saying that, but we have companies ourselves and we can build roads ourselves. But we can just tell one example, the roads Dnipropetrovsk. Да. И в это время мне пришлось поехать в Днепропетровск, в Запорожье, с одним из руководителей другой компании, но которая тоже строит дороги. And I had the honor to drive through the road Dnipropetrovsk and Zaporozhye with one of the CEOs of a company that was constructing roads. И мы ехали, дорога строилась участками, и мы ехали по участку, который уже был уложен основной слой. Был уложен... And we were driving on a road that was already renovated. They were renovating roads in different sections, and the road we were driving on was already sectioned and was already renovated. И он мне сказал, говорит, вот смотри, мы едем, и машина трясется, потому что слой уложен волнами. Look, why the car is trembling is because the layers are made in not symmetrical. Внизу этой волны, каждый раз машина, когда едет, она бьет по дороге, и дорога начинает проседать, так там нагрузка больше всего. And regarding in regards to the waves on the road, depending on where the car drives, and it pushes down, and that's why the car is bumbling up and down. Если они не устранят эти недостатки, то эта дорога постоит немного, и в этих местах начнет лопаться асфальт. And if there are no in regards to this matter something done, then in between these waves where the car will bump down, there will form big holes. После окончания строительства дороги я опять ехал по этому же участку, ничего не устранено. Он так и есть волнами. Уже после укладки основного слоя верхнего. And after that the renovations were made, I went down to drive on the same roads between Dnipropetrovsk and Zaporozhye, and there have been no changes made. And as there were waves before, there are today. У нас эта компания, я не называю ее, чтобы не... А эта компания одна из лучших в Украине. Она имеет передовую технику. Вся новая техника. And this company, which I'm not going to name, but it's the top company in Ukraine in the regards to roads. And they have the technical, the instrument, they have everything to make good quality roads. Но строит, как всегда. But they build as they always have been. Не соблюдая технологии. Without regards to the technology. Поэтому эта дорога, при том, что она вот новая, хорошая, построена вроде бы, она будет разрушаться. And not depending on if the road is new or not new. With this technology, with the system that they are building, it will crumble and it will be destroyed. Поэтому мы хотим поставить перед президентом Украины, перед премьер-министром Украины такое предложение, что мы привлечем инвестиции, мы привлечем иностранные компании, которые будут делать все по технологии, и эти дороги будут стоять десятки то есть лет, как в Швеции, 50 лет стоит дорога, все ездят нормально. And we want to present for the Premier Minister of Ukraine, for the President of Ukraine, investors, companies that know and can construct and renovate roads that can last 50 years, as an example in Sweden. Мы хотим привлечь концессионеров европейских для строительства дорог на принципе концессии. Закон о концессии уже принят в Украине. Закон концессии? Закон о концессии. Концессия – это платные дороги, строительство и эксплуатация платных дорог.
The exploitation and regulations regarding paid roads, the regulation is already addressed in Ukraine. Закон о концессии предусматривает обеспечение 60% пропускной способности дороги, и в случае, если это не соблюдается, украинское правительство будет доплачивать концессионеру, он не And получит прибыль. made of this is that if the concession, if it's not exceeding or coming up to 60%, the state itself will help with the payment of the roads. Это то, что касается дорог. Сейчас поступило предложение фонду о том, что администрация президента Украины имеет цели, первоначальные цели строительства объездной дороги вокруг Киева. And the information that's come regarding the road constructions from the heads of the country is in regards to new road construction and renovations of all roads that are going not through Kiev but around Kiev. Это 150 километров дороги This is 150 kilometers of roads и мост 25 километров, мост с подъездами. and it's a bridge of 25 kilometers, bridges. Приблизительная сметная стоимость строительства этой дороги 3 миллиарда евро. And the volume is 3 million euro in regards to these projects, these roads. Поэтому мы планируем привлечь инвесторов для строительства этой дороги. That's why we're doing attractions of investors of companies to construct these kind of roads. И привлечь к строительству компании европейские, которые построят качественную дорогу. Attract European companies that can construct roads on the basis of European regulations in the European quality, so to say. На сегодняшний день объем трафика по этой дороге примерно 600 тысяч машин в сутки, из них 240 тысяч транзитных машин. Я извиняюсь, 600? 600 тысяч машин в сутки. In regards to the traffic on these roads at the moment, it's 600,000 each day. Это в Киеве. This is in Kyiv. Поэтому было и принято решение первоочередного строительства объездной дороги вокруг Киева. That's why the plan of constructing new road around Kyiv was made, and they were addressing this matter. И фонд считает своим долгом помочь Украине в этом вопросе. And the Foundation Diamond of Ukraine feels that helping Ukraine is what they do, and they want to help Ukraine. Да, поэтому в ближайшее время мы начнем переговоры с администрацией президента, которая курирует этот проект, и со всеми заинтересованными лицами. And in the near time, Diamond of Ukraine will be discussing this matter with the administration of the president. Чтобы вы понимали, мы не только хотим привлечь иностранные компании, но мы также хотим научить украинцев строить дороги. We don't only want to attract foreign Работая в companies. этих компаниях, иностранная компания создает филиал в Украине, и здесь мы совместно украинские специалисты и шведские специалисты совместно строят, и украинские специалисты учатся.
And the Ukrainian specialists, the Swedish company created a filial in Ukraine together to construct and to learn the Ukrainian people how to do it. На базе Диамант Украины будет создана общественная организация, которая будет контролировать строительство и ремонт дорог в Украине. Together with помощь Diamond of Ukraine, Специалистов. they will be constructed organization of to look after the quality and examine the work so it's made the correct way. Украина прекрасная страна. Ukraine is a wonderful country. Здесь есть все. Когда мы с немцами ехали по Украине, они удивлялись, что у нас поля, такие гигантские поля, и трава, и как раз в это время росла пшеница озимая. Они говорят, это вы что, траву посадили, как газон? Я говорю, нет, это пшеница. Говорит, что, вот столько пшеницы посажено? Мы едем, и там десятками километров, поля. Они очень удивляются, что она такая зеленая, что она такая красивая, и что мы так бедно живем. When in Ukraine have everything that they need, and when I was driving with Germans around the country, they were in shock regarding Ukraine because they looked at everything that was put on the on the ground, and they say that you have everything. Everything is so wonderful. Why don't you? They were in shock in the state of Ukraine, and they didn't understand why the Ukraine was and are in the times they are. Поэтому мы, благотворительный фонд «Диамант Украины», и поставил цель помощь Украине. Мы работаем над созданием телекоммуникационных, мы хотим дать Украине новые телекоммуникационные сети. Мы хотим дать новые дороги. Мы хотим дать жилье. Мы хотим, чтобы шведские компании построили в Украине, в украинских городах районы, где все было бы по европейской технологии. And Diamond of Ukraine wants to help to build a new Ukraine, and it programs projects as telecommunication to construct new telecommunication networks in Ukraine, to construct and renovate roads in Ukraine, and social housing programs for Ukraine. Мы хотим привлечь европейские компании для восстановления исторических центров городов Украины. And to attract foreign companies for restoration purposes of the historical monuments of Ukraine. Этим мы боремся с коррупцией в Украине, потому что все, что сегодня связано, сегодня подряд на работы дают украинским компаниям, которые 50% там, или 30% отдают тем, кто дает им работу и так далее. Мы хотим, чтобы здесь было все честно и здесь было все правильно. And we are fighting against the corruption in the country, because for the moment the companies that get certain works are through the same contacts, and they make it so that the company gives back 50% to the people that gave them the work. But we are not working this way, and we are fighting against corruption to make it right. Мы хотим, чтобы европейцы также полюбили Украину, как любим ее мы. We want the European people to love Ukraine as much as we do. Поэтому мы и хотим построить храм в Европе. Мы хотим построить культурный центр Украины в Европе. Меморандум про співробітництво. Мы хотим дать Украине то, что
она не могла сделать сама. We want to give Ukraine what they could not give themselves. We want to construct a culture center in Europe, to build a church in Europe. Мы создаем новую армию, но жить тем, кто пришел в эту новую армию, негде. И вот сейчас показывается подписание меморандума, где Диамант Украины будет участвовать в строительстве социального жилья в Украине для военно-морского флота. Это бывший руководитель военно-морского флота Украины. And we're building a new army, but this army have nowhere to live, and that's why one of the projects are to build social housing. And we see here on the news that there were agreements made on the social housing construction in Ukraine with the Ukrainian Navy and the commander of the Ukrainian Navy, of the armed forces of Ukraine, and they were under signing documents regarding this matter with Igor Voronchenko. Планируется, что шведские компании построят районы города, целые районы для Министерства военно-морского флота и построят так, как в Швеции, когда человек может прийти только со своим матрасом. Ему больше ничего не нужно заносить в квартиру, встроенная мебель, все имеется. And to construct in a whole region with new houses, and that the people for the army and for social purposes, and the people that should come live, that they only take their mattress and that's it, because the houses should be already live friendly, so to say. They should already be completed under a key, and the only thing the person takes with him are their clothes. И президент, наш президент Международного благотворительного фонда «Диамант Украины» господин Потомсон поставил перед руководством военно-морского флота следующее условие, что получать квартиры будут не генералы и полковники, которые имеют по 2, 3, 4, 5 квартир, а будет рядовой, сержантский состав, тех, кто именно нуждается в них. And our president of the foundation, Diamond of Ukraine, stated for the leaders, for the army, and in regards to the social housing programs, that the houses, the rooms, the houses are not to be given to the heads of the army or from other heads or their family members. These are made and constructed to be given to people in need, only the people that mostly need it. Это офицеры, которые годами стоят в очереди на квартиру. These are officers that are many years now in line for a new home. Они сейчас находятся вот на войне с Россией. Ведь сейчас в Донецкой, Луганской области тут боевая обстановка. Они там находятся, они гибнут, они получают ранения, а у них нет квартир. Их семьи живут на очень низком уровне. These are officers, these are people that are fighting against Russia in Donetsk, in Lugansk. These are people without houses, without homes, with in regards to their family members. They live very poorly. They have a really bad life at the moment. Поэтому благотворительный фонд «Диамант Украины» хочет, чтобы боеспособность украинской армии была на высоте, чтобы тыл всегда был прикрыт. Семья жила в благоустроенной квартире, имела все удобства, и человек мог спокойно воевать на фронте. And Diamond of Ukraine want to secure these people with 100% backbone, so to say, that their family members and they have a home, they are secured, and that they don't have to worry about their family members, and they can do what they do in regards to saving their country. Мы хотим, чтобы они получили то качество жизни, которое имеет
швед. We want them to get the quality of life, quality that, for example, a Swedish person has. Потому и были переговоры, привлечена компания Нортимо для строительства домов в Украине. Срок постройки одного дома там от года до 1,5. That's why in projects with the company Nortimo was made in regards to the construction of social housings and the time period of constructing from 1 to 2 years. Но это новейшие технологии, новейшие коммуникации, это дороги в районе, это жилье, в котором все есть. And these are houses, these are roads, these are telecommunication networks around the social housing programs that are 100% made, and it's new technology and everything is already made for living, completed. В этом районе должно быть качество, вот то, что имеет швед в Швеции. And this region should have the quality of life as a Swedish person has, for example. Не секрет, что сегодня украинские все эти новострои, все эти квартиры строятся, это одни голые стены и бетон, больше ничего нет. There is no secrets in regards to the constructions that are made for the moment in Ukraine. For the moment in Ukraine. Поэтому мы хотим дать, нам, украинскому воину некогда заниматься этими ремонтами, поэтому мы хотим дать готовые квартиры, чтобы он зашел, принес свой матрас и уже жил в квартире. The officers at the front do not have time to construct, to renovate. We want to give them already made so they can not think about this. Это, я считаю, что это очень большая помощь для Украины, для украинской армии и военно-морского флота. And I think this is a big help to the Ukraine, to the Ukrainian people, and to the Ukrainian Navy of the Armed Forces of Ukraine. Если мы это сделаем, я считаю, что мы большую лепту вложили, помогли Украине. If you complete these projects, it's a very big help for Ukraine. Вот такая у нас, это то, что мы делаем по программе, по нашей. Сейчас я вам говорил, что мы планируем реконструкцию центра, исторического центра города Одессы, восстановление его вида основного и реконструкция фасадов, дорог, освещения. И для этого 24 числа будет проведен, в День независимости Украины, будет начата работа и проведен первый телемост между Украиной и Швецией именно по этому вопросу, для привлечения шведских компаний к этой теме. And these are the programs that we do for the moment, the most active one. And in regards to the historical centrum as well, the renovation, the restoration program of historical centrums, we will have the 24th tele bridge regarding attractions of investors companies in this matter. In the 24th this month, it will be the National Day of Ukraine. Вот сейчас идет фильм, где и конференция, на которой 2 года назад Дерек Поттенсон выступал по качеству дорог, по коррупции в Украине при строительстве и ремонте дорог. Тогда над ним смеялись и не пускали, его даже не пускали ни в Министерство инфраструктуры, ни в Укравтодор.
потому что он критиковал, потому что он предлагал новое все. И это все расходилось с политикой министра и председателя Укравтодора. Сейчас в результате дороги мы не имеем дорог практически по некоторым направлениям вообще. We can see on the live conferences and on the meetings that were on the video and television that our president of the foundation, Derek Peter Pottomson, was already then announcing that regards to the roads, regards to the corruption, regards to Ukar-Autodor, that people they did what they did, and they didn't listen to what everyone else were telling them. And now we see the quality of roads today, the quality that the people live in for the moment in Ukraine. У нас есть Геннадий Чижов? Do we have Mr. Gennady Chuzhov? Gennady Chuzhov? Он присутствует здесь? В данный момент нет тут господина Нет. Геннадия. Значит, мы тогда все вопросы перенесем на следующий. Кристер Меллин, я хотел бы еще вас услышать по вопросу экологии, что очень важно для Украины, вопросы экологии. Вот услышать ваш, как шведа, как представителя фонда, что мы можем дать Украине в этом вопросе. And in regards to the ecology, I would like Mr. Christer Mellin, as a representative of Diamond of Ukraine in Sweden, as well as a person from Sweden, to tell us about the ecology for the moment. Как эти вопросы решаются в Швеции? How do Sweden solve the questions in regards to ecology? I will only tell a small part because ecology is many different factors, or it's to tell everything about ecology will be very difficult, but I will tell a small part how Sweden solves its problem with garbage. На тему экологии можно очень много сказать, это очень широкая тема. Я вам скажу чуть-чуть короткую версию, так как тема очень широкая. Я скажу, как мы в Швеции хантируем, скажем, вот мусор, как эта работа происходит в Швеции. In Sweden, all houses, apartments, every kind of living place must have a place where they can throw their garbage, the daily garbage and what you can make, like you sort different normal garbage and food products. В Швеции все дома, все квартиры, там, где люди живут, все дома должны иметь где-то, где закидывается мусор. Будь то сортировка, это идет там, где еда, а где там обычный пластик и такое. Har du möjlighet att få fram bilderna, Oliver? Administrationen har inte fått bilder, så de kan ej visa det för tillfället. Okay, in Sweden we have something called återvinningscentraler. And they are an important part of the community's collecting system for other garbage than this what you have daily. And they also serve as a contact between the community and its inhabitants, because so the inhabitants get how you should say it in English. The inhabitants get confidence on the community's way of handling garbage. Это идет речь о переработке. В Швеции есть пункты переработки, и это очень важно, потому что для жителей, для громадян Швеции это вот очень важная точка.
in this återvinning centraler, every private person and small company can go there and throw everything from the fridge to small electronics to chemicals to plastic to wood and even leftovers from grass and things. W этих перерабатывающих центрах, точках каждый человек может прийти и, например, холодильник там закинуть, оставить. Это может быть какие-то химикаты, это может быть дерево, это даже может быть старая трава вот здесь. In Sweden, all kind of people that know the system are going there to throw their garbage. So therefore, the localization is very important to give the communities people a good service. И все люди, которые живут, вот, которые знают эту систему, туда обращаются, туда ходят. И потому расположение этого места очень важно. And on a Swedish återvinning central, it should be easy to leave its garbage and understand how it is being sorted out. И в этих перерабатывающих точках центральных очень важно, чтобы было легко туда оставить что-то, и чтобы было видно, как процесс происходит. And in the same time, there is other aspects that is crucial to this återvinning central. It's about safety for the visitors, availability, the working environment, effective traffic flows, simple handling and cleaning, and about fire safety and so on. И здесь аспекты безопасности очень важны тоже насчет огня, насчет дорог и так далее. On these återvinning stations, there is all kind of garbage is sorted out, so you can, on the best way, take care of it so it doesn't end up in, for example, the nature. И здесь на этих точках важна сортировка, чтобы мусор не был в натуре, в лесу, например. To throw garbage in these places is free for private peoples, but small companies that wants to throw their garbage, they have to pay a small fee. Для приватного человека это бесплатно, чтобы здесь оставлять мусор. Для компаний маленьких там есть какая-то маленькая, ну, платеж, который надо сделать, чтобы там оставлять. And why does Sweden have this återvinning central? It's because Recycling heter the jo, de heter på svenska återvinning. Okay. Why Sweden have this recycling is so that the state can take the best care and make the most use of it, because it can be turned to biogas and biofertilizer. And this, what you can burn, can make energy for housing. И почему вот это вот важно для правительства, чтобы они имели контроль над биогазом, который выходит, вот, который палится, чтобы потом была энергия. Это очень важно тоже. And in Sweden and even other countries, there is many new innovations that take out the most energy or other useful resources of the garbage. So it gets used once more and it does not end up in the nature. That is very important.
И в Швеции есть инновация, технология такая вперед, что, например, и переиспользуется мусор, чтобы переделать ее на энергию, например. Вот таким способом, чтобы экологию не уничтожать. And the foundation would be very happy to help Ukraine in creating this kind of recycling places. So all garbage in Ukraine get not thrown in the nature and get used so the country gets energy and other useful resources. И Диамант Украина, фундация Диамант Украина хочет помочь Украине. Можно сконструировать вот эти точки, чтобы, вот, например, мусор не выкидывался там в лесу, чтобы не уничтожать экологию окружающего, и чтобы заново использовать этот мусор для целей преобразования, значит, сделать энергию из него. So garbage is a small part of ecology, but it is very important that all people from actually the kids to all people learn that you should not throw things in the nature, and you should understand why you should throw it in a recycling place. И мусор это очень маленькая часть экологии, но очень тоже и важно, чтобы вот с маленького ребенок, дети знали, что вот так происходит сортировка, вот так надо делать, и так надо жить, и вот это идет потом туда. Это очень важно. So this was a small presentation about garbage in Sweden. Thank Это you. вот такая маленькая, вот как в Швеции происходит вот процесс с мусором и как это в Швеции. Спасибо. Спасибо, Кристер. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день проблема экологии, проблема, в частности, проблема мусора, это очень большая проблема для Украины. I want to say that for the moment in our world, ecology is a big thing, and not only in Sweden, but for everyone. Вокруг городов на полигонах сосредоточено миллионы тонн мусора. And there are millions of tons in regards to different regions near cities and in the cities. Мусором завалены посадки, лесонасаждения всяческие. Все, что, куда можно высыпать, люди сыпят мусор. And people throw garbage all around wherever they see fit them most. У нас есть мусоросжигающие заводы, но которые практически не работают в городах, но мусор принимают, и все овраги, все завалено мусором вокруг этих мусоросжигающих заводов. And we have centrals that are supposed to take in garbage and burn and so on, but these they take in, but the garbage lays around it and nothing happens. Если ехать на поезде из Европы, то как только за окном появляется мусор, это значит, вы уже въехали на территорию Украины. And if you are on the train and you start to see garbage all around thrown, that means that you're entered Ukraine. Система хранения, переработки мусора, система обучения, это все нам досталось от Советского Союза. And this is what's left from the Soviet Union, and that's something that is now. И там не думали над этими вопросами. Будем говорить, в свое время была сосредоточена переработка мусора в основных городах. Это Москва,
и столицы, а в остальных просто мусор на определенные места свозился, и были полигоны с мусором. And they didn't. They had the main cities that were doing this standpoints for garbages. It's for example Moscow and the main city, and that's it. Yes, they took in garbage, but they didn't do anything with it. The other ones. На местах мусору не уделяли внимания, и это было как-то второстепенная проблема. And this was as a secondary big problem, and it was something very crucial. Дело в том, что те залежи мусора, которые лежат вокруг городов Украины, выделяют вредные вещества, в частности, яд диоксин. And dioxin poison is something that these garbages create, and is very crucial and is devastating, and is very bad. Отравляя природу и людей. Poisoning both the nature and the people. Поэтому здесь мы очень заинтересованы в том, чтобы перенять опыт Швеции в Украине по борьбе с мусором. And that's why it's very important to take in the European, the Swedish experience in these fields and take them to Ukraine. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Швеции за помощью в этом вопросе. That's why the president of Ukraine, Zelensky, approached the Swedish prime minister of Sweden. Благотворительный фонд «Диамант Украины» готов помочь Украине и в этом вопросе. And the Diamond of Ukraine, as in this matter, is willing and want to help Ukraine. Это одно из направлений, по которому мы будем работать. And this is in one way our mission, and in what direction we are moving and where we want to help. Ведь Швеция на сегодняшний день имеет современные заводы, которые работают, не выпуская ни дыма, никаких выбросов, в которых нет выбросов. And Sweden, for the moment, have a system that's made as such as the recycling, the or secondary use of the garbage is not creating any poisonous gas and so on. Эти новейшие технологии мы хотели бы внедрить на Украине. These new technologies is what we want to construct in Ukraine. В этом направлении мы будем двигаться в контакте с администрацией президента Украины и в контакте с правительством Швеции. And this is something that together with the Swedish, we want to create a plan to move forward in Ukraine. Мы хотим, чтобы Украина стала европейской страной, чистой, красивой, с хорошими, веселыми людьми, здоровыми, чтобы мы имели хорошие дороги, мы имели хорошее жилье, чтобы мы жили в свое удовольствие. And we want Ukraine to bloom as a European country and have good roads, have good housings, have good ecology, and that's very important. От этого зависит наше здоровье, здоровье наших детей. In this matter, it's very important for the health of our kids, our health, and for our children, for our families. Дело в том, что Украина одна из крупнейших стран в Европе. Ukraine is one of the biggest countries in Europe. И мы это должны иметь в виду.
and we should think about this. Ведь наше направление движения – это Европа. Мы хотим стать Европой, мы хотим жить как европейцы, и поэтому нам нужно все делать для того, чтобы это было. And we are a country in Europe as well, and we want to live as the people in Europe, and that's something we have to keep in mind. Мы сегодня прошлись по основным вопросам нашего We have today gone over main projects that were the У most кого-то есть actual. вопросы, можете задать только 1-2 минуты. If anyone has any questions, please ask. We don't have so much time left, maybe 1-2 minutes each. Please. Если кто-то хочет задать вопрос, поднимите руку, администратор подключит. Есть возможность включить микрофон, так что Так, кто-то имеет вопрос, можно включить микрофон и задать. хорошо. If you have any questions, please, you can put on your microphone and ask. Втілити давню мрію українців так як про вопросов якісні нет, дороги я готові шведи, закриваю заявляють засідання. представники Якщо Міжнародного хто-то хоче благодійного посмотреть, фонду «Діамант України». включимо, Запевняють, виступають від імені щонайменше чим 4 ми світових займаємося. компаній, які готові вже Ролик. завтра приступити до роботи. 4 шведских компании хотят в Украине сдать, это If see no one has any to questions, PEAP, then please stay. Петер Боябе, You can watch our projects, our meetings, our помогать, мы in хотим the videos построить that will be shown. новое And thank будущее you for Украины. today. And Попередньо see шведські you. компанії вже провели аналіз покриття українських доріг і готові ділитися його результатами, своїми можливостями і підходами. У них, кажуть, фундамент тримається півстоліття, періодично змінюється лише верх. Процес дорогий, але результат того вартий. Може, шведські дороги і дорожче коштують, аби їх побудувати, але їх якість принципово інша, а життя набагато довше. Ми переконані, що грошей, які вкладає Україна в дороги, цілком вистачило б, аби роботи контролювали шведські компанії. У «Діамант України» намагаються привернути до себе увагу чиновників. На тендери поки не йдуть. Там, кажуть, виграють не за якість, а низькі ціни. Поки ж вестимуть різнобічну діяльність. Приміром, днями підписали з головою місії СОС меморандум про спільні соціальні проекти. The meeting is over for the week, and we will proceed work. If anyone is to stay to watch our meeting videos, forums that has been made, please. But for now, thank you everyone, and we'll see you in work. Thank you.